Nearly 2,500 leaders from politics, business and civil society and media are expected to participate yearly at this annual meeting. This year, the meeting is centered around the theme of history at a turning point, government policies and business strategies. Yeah. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome to this opening session Volodymyr Zelenskyy, the President of Ukraine. Tomorrow marks 3 months when, on the 24th of February, Russia began an unprovoked and unnecessary war against Ukraine, an act which has cost thousands of lives and has caused 6 million Ukrainians to seek refuge abroad and displaced over 8 million people within the country. Every country has the right to live in peace, determine its own means of governance, and choose the strategic alliances it wants to have. Every country's territorial integrity and sovereignty must be respected. These are the main principles, as the President of Switzerland has shown us, of international law and the post-World War II order. Mr. President, now on the first official day of the World Economic Forum annual meeting 2022, we convene in Davos at the most consequential geopolitical and geo-economic moment in the past decades. Mr. President, we have all seen the leadership, your courageous leadership. We are eager to hear from you on what lies ahead for your country and its people, your vision for peace in Europe and the international global order, and how we can assist you, because everybody of us is affected by what's happening in your country. Mr. President, the floor is yours. That was Klaus Schwab, Executive Chairman of the Davos Forum. Thank you very much. Це велика честь. Шановний пане голово, професоре Шваб, шановний президенте Касіс, шановні пані та панове, шановні присутні. Я вдячний за цю можливість взяти участь в дискусії на форумі. Загальна тематика Давосу цьогоріч – історія у поворотний момент, урядові політики і бізнес-стратегії. І саме цього року слова «поворотний момент» History is at a very determined point. This year,
Зараз дійсно такий This year, this turning point коли was вирішується, чи пануватиме в світі груба сила. Якщо пануватиме, то наші думки it's not rhetorical to say that we are at a і в Давосі important moment of history. не It's збирають. a moment where Бо для чого? Груба a сила country has decided to attack with brutal force our country. There's no reason for that. Brute force і вона не дискутує, doesn't succeed як це робить Росія в Україні. to conquer those who they want, Прямо зараз в цей час, коли the way Russia wants to do it. спілкуємось. До речі, They do it as we speak now. колишнього російського дому в Давосі. Look at the building Перетворений на дім of the російських воєнних ex-Russian злочинів. І це є приклад center in Davos, трансформації того, що This is the Росія building зробила з собою, which showcases державою war crimes of Russia, злочинів. І alleged тому, war що crimes of вона Russia. несе This is what Russia is about. надихаючи This is what Russia brings to the war. потенційних агресорів. This is how Замість успішних they try to inspire other aggressors. чорні руїни. Замість Instead of successful торгівлі заміноване море. of successfully capturing cities, Замість туризму закрите they mine cities, they mine the sea. Instead of tourism, крилатих ракет. they close the sky. Виглядатиме світ, якщо цей поворотний From tourism. момент людство прогавить. This is how the world will look like. Як дуже велика If this standing колекція point- воєнних злочинів. It will be missed by the world. Історія пам'ятає багато моментів, коли This все is a huge collection of war crimes, кардинально. it says. Пам'ятає, наприклад, як всього лише декілька пострілів можуть And призвести it shows how things change до radically. мільйонів людей. Якщо це постріл A few shots can lead 8 червня to thousands 1914 and року. thousands of deaths. Історія пам'ятає, скільки горя може принести зло. It's like in 1914 in Sarajevo. Just a few shots led to millions of deaths. Спротив. Як це було, наприклад, в This 1930 is what happens when some countries see that they're not opposed. повороти бували, Like in 1939 in Munich, for example. на них завжди доводилось реагувати, намагаючись підготуватись на випадок Something- інших історичних Some signs were spotted, but reactions should be shown always. або намагаючись залікувати рани від катастроф, які були за тим чи іншим історичним поворотом. І зараз ми This is how people try велику to not miss this turning point. But now з усіма we have a lot of reactions ОБСЄ, like that. МАГАТЕ, ВТО, багато by many international agencies Але чи достатньо, and autonomous щоб agencies, реагувати на те, з чим And- ми зіткнулися сьогодні? the Agency for Security in Europe. Можна зараз But this is what we face today. адаптувати ті інституції під сучасні виклики? Точно ні. How can we adapt those institutions to today's challenges? Реагувати, а діяти. We have to change the approach. We shouldn't just react after that. Адаптувати під нові реалії те, що We need to prevent things. створювати нові інструменти, нові прецеденти. We have to do it before things happen. Що вже зробила We Україна? need to create new precedents. Історичний прецедент. What Ukraine has done already, Не ставши слухати we've created a precedent тих, хто казав, що наша of оборона courage. не протримається довше кількох днів. Ми зупинили And we defeated those who said that our existence wouldn't last more than a few hours. і ціною важких боїв, і тисяч We життів stopped the Russian army, відтискаємо окупантів. which some people said was the second army in the world. Довелося б нам це We робити, resisted, якби ще минулого року and we нас pushed away слухалися і this застосували army from our land. Російську But what would have happened справедливі if they had listened to us before the war? весь спектр санкцій, які If the world and all international organizations would have introduced sanctions against Russia before the war started? Закінчення війни було би гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагування. This would have prevented the world from this war. Створила і інший прецедент за ці 3 місяці. Прецедент небаченого If єднання prevention before action світу happened, навколо емоцій справжнього Ukraine created the situation when the world, і навколо розуміння, що за свободу потрібно боротись. where the world is really impressed with our courage. The world understands that you have to fight for your freedom. Підтримують і тиснуть на уряди і компанії заради того, щоб вони обмежили People across the world з державою-агресором, з Росією. make an impact on their Допомагали governments. народу, на який напали.
Але це and they help the Ukrainian people. тільки зараз, хоча But this happens now, just now, проти України ще в 2014 році. because Russia started this war in 2014. Але We are grateful for this support, but if одразу це є they had done it then, тиск на уряди, на компанії, if they had united then and started почала б Росія цю putting pressure війну on their governments всі ці then, в Україні та світу. then we could have avoided Запитання this current situation. ні. I'm sure Зараз that ми if бачимо, що світ they did it then, it would have і worked. повірив Україні, але також Now we know that the world is now listening to us, вирішиться ця but we think about this situation. спрацюють. How is it going to work? Нове, щоб не допускати Which tools will work? агресії. Та як зупинимо гру And how can we stop similar aggressions? усьому, що ми з вами насправді How can we stop this brute force, що значить поворотний. which challenges everything that we appreciate? Не чекайте Ladies and gentlemen, пострілів, не чекайте застосування Росією don't wait спеціальної for зброї, those shots. хімічної, біологічної. Don't wait for Russia to use chemical or nuclear weapons. Створюйте у агресора враження, нібито світ не чинить Don't make an impression спротиву. that the world is not going to resist. Свободу і нормальний, корисний для You have to defend freedoms now. ось якими мають бути санкції. Максимальними. You have to Щоб act. Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстоко You have to use the maximum number of sanctions against Russia. до чого, це одразу. This will stop Russia and other countries who want to attack their neighbors. Я вважаю, They should know а вони повинні what it leads to. ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків. And we think that you need to put use an embargo повне припинення торгівлі on Russian з oil. агресором. Це має бути такий прецедент санкційного You тиску, should stop the Russian IT sector. переконливо працюватиме на підтримання миру. Use such pressure that will work for dozens of years to support peace in the world. Бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди You need to make sure з воєнними злочинами, щоб ваші that all офіси, рахунки companies working with Russia leave that market, злочинцями у їхніх that those кровавих інтересах. Цінності повинні мати значення. Тим більше, коли починається That- повномасштабна that війна. your goods make sure that your goods are not used by the aggressor, Ринки через те, що that are not used by Russia. хтось там нехтує цінностями. Збитки несуть усі. З нашого боку ми Some countries just don't understand залишає російський ринок продовжити what Western values mean. ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягу We propose that споживачів, але any й доступ companies до спільного ринку Європи. leaving the Russian market come to the Ukrainian market. Тільки посиляться завдяки тому, що ви реально підтримаєте захист свободи. You can be strong Наші представники тут, у Давосі, when you defend freedoms, and you will see кожного з вас how useful it таких is перспектив, які Україна відкриває. for you in the Ukrainian market. Пані та панове, ми пропонуємо світу створити такі Ukraine creates opportunities for businesses. який продемонструє усім, хто мріє знищити життя. We want to demonstrate to everyone who wants to stop Я запрошую вас or взяти участь в цій prevent відбудові. people from other countries from leaving. Маємо більше ніж I just invite you доларів збитків, to participate об'єктів in зруйнованих. rebuilding Ukraine. Відбудувати цілі міста. There are so many things destroyed, so many cities and towns destroyed, and we offer you the historical model або у міст партнерів, або у of компаній rebuilding Ukraine. буде можливість історична взяти шефство над тим чи іншим We invite partner cities and partner countries громадою. who can work in Ukraine. Британія, Данія, європейські They can take care of different cities, small and big. вже обрали для себе конкретний напрямок для And some countries have already chosen завдяки саме такій моделі. some cities in Ukraine Післявоєнне which they will відновлення може стати take care of ефективним. take care of rebuilding after the war. І це дозволить не тільки They will act quickly найкращих світових спеціалістів, архітекторів, інженерів, and будівельників, with heart. розробників, менеджерів. We can attract the best architects, В Європі за увесь час best builders Другої світової війни to come here. для стрибка
and who will have great opportunities for the first time after the Second World War for impressive activities in Ukraine. And the President of Switzerland just said there will be a conference in July which will deal with rebuilding Ukraine, and our partners will give their offers. I just would like to thank Switzerland for organizing this conference in Lugano in July. I am grateful to Ursula von der Leyen, who said she would create a platform, a joint platform with Ukraine and with the European Union, перелік потрібних нових прецедентів не буде повним. which will create a normal, decent life in our country. Важливих рішень. Має бути прецедент і покарання агресора. But there are some decisions which are important, Мирне життя. Російські активи, which які розкидані, which are needed to punish Russia. арештовані чи Russian assets should be found і направлені в спеціальні and frozen з якого усі and confiscated постраждалі цієї війни зможуть отримати. and then given to the special fund Це не просто, але після цього точно не for compensation for the people who suffered in this. те, що зробила Росія і продовжує це робити. And Russia then will not have any more motivation to act the way they are acting now. Розпочинати війну. When the aggressor loses everything they have, Реагування на it prevents them from repeating from doing that next time. Голод потрібно зупиняти тільки превентивно. The famine has to be stopped, Але зараз у світі but it should be done немає такого інструменту. І ми пропонуємо beforehand. організацію відповідальних і демократичних держав. The world doesn't have this tool at the moment from preventing Діяти з повагою до прав famine. людини і глобальних правил торгівлі. But we propose to create this organization У нас дуже проста, якими б не which були would поворотні stop моменти в історії which would protect the world from famine. страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для What we have is something that which would guarantee організацій. Безумовно. which would be a guarantee from famine. Ви знаєте, ця війна, Ukraine is prepared to give this opportunity. переконую всіх, що Ukraine is happy to organize this platform тим цінніше, preventing famine. що її надають. Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії. Any help is only effective when it's fast, when there are fast sanctions against Russia. Ще й одразу If you receive weapons when needed, результатом цього були би десятки тисяч збережених життів. if we are given these opportunities straight away in February, А не тільки та, яку нам надають. we would have been even more effective. Ось цьому Україні потрібні фінанси. Це мінімум So the balance is we need something, $5 щомісячно. something, І увесь обсяг коштів, які but we need at least $5 billion every month. цьому створено фонд And відновлення also we need a lot of money for rebuilding Ukraine. І закликаємо United 24 is the platform we created користуючись цією платформою. in order to rebuild Ukraine. And we need this platform Для кожного донора ми to get money for rebuilding Ukraine. пропозицію, як допомогти For every donor who is ready направити кошти. to help us, Пріоритет. Цільовий характер роботи – це we give them the priority пріоритет. place В подальшому під where we need the money. брендом It is some concrete things ми which we пропонуємо do. створити глобальну структуру, яка зможе протягом 20 So this global structure, дати достатню підтримку для будь-якої країни. Що in which during 24 hours воєнного нападу, стихійного лиха. we'll be able to help any country Тобто ми пропонуємо нову which is attacked by another country на основі того, через що ми or any country пройшли, surviving що ми pandemic зараз проходимо. or anything else, because we know what it is, what it's. Абсолютно вчасно We've lived through something, кожному, and we'll know how to react in the future. щоб зберегти життя, щоб We can help other countries соціальну стабільність. Тобто усі необхідні елементи, in order to preserve social stability як, наприклад, є служба and all the elements for normal functioning, for the normal functioning economy. United
24, який в глобальному масштабі гарантує So this platform is called United 24. пані та панове. This platform Чиї will guarantee досі добре пам'ятаю Джордж Маршалл. global security. Наступні слова ще George Marshall said the following в цьому році. Наша in 1947. направлена не проти якоїсь країни чи доктрини, а Our проти policy бідності is not against і some countries, її but it is against famine, відродження against chaos in the world. економіки у Its світі, goal щоб is to rebuild появу the world economy і соціальних умов, яких in order to allow it to function інституцій. in the free world. Актуальні і сьогодні. Мої пропозиції направлені так само проти голоду, These бідності, words still stand today. і хаосу. І My proposals against famine, війни, they are my proposals and яка against famine розв'язана Росією, and against the war, собою ніщо інше, ніж which was started by Russia бідність, відчай і and which brings famine багатьом, and chaos не тільки нам. Тому що to all the world, not only to us in Ukraine. ми маємо діяти швидко і превентивно. To secure peace, we need to act Створювати нові прецеденти. beforehand, before it starts, Цьому світ давно повинен був навчити. and we shouldn't be afraid to create Моментах, за які сплатив велику a precedent. ціну. Це була ціна за те, що світ тільки реагував, And Ukraine is paying a high price а не діяв. for Діяв превентивно. Тож зараз можемо the зробити reaction of the world, по-іншому. Нарешті. Правильно. for the fact that the world didn't act beforehand. Слава So we want to do it the right way now. Glory to Ukraine. Thank you. That was the Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addressing the audience of the World Economic Forum at Davos, in Davos. He highlighted the needs for for a global platform to help combat famine and the chaos, not just for the Ukrainians, but also for future situations around the world. Thank you, President Zelenskyy. You have shown us the magnitude and the complexity of the issue and what is actually at stake. Mr. President, if I may have still two questions. The first one is the following. What is your dream? How do you If you want to stay up to date with the war in Ukraine and its consequences, join me, Tkumbo Salako, throughout the day for comprehensive coverage. Oh, how about a spark of inspiration? Yeah! Try that on for size. Level up in Forge of Empires. Play now for free at foe.tv or download the app. Grana Padano, grated or in chunks, adds an extra Italian touch to all your dishes. Grana Padano, the world's best-selling PDO cheese. Stretched by the COVID-19 pandemic, hit by low access to energy, challenged by impacts of climate change. Let's explore how to achieve climate resilience and a just energy transition for Africa at this year's African Development Bank annual meetings in Accra, Ghana from May the 23rd to the 27th. For more information and registration, go to am.afdb.org.